Ja, komm schon. Ich habe so das Gefühl, dass das nicht reicht gegen ihn. Wir sind jetzt zweimal all out gegangen und jetzt ist auch unsere Kraft langsam auch durch die Items erschöpft. Mit meinem Kampfstil. Ach, komm schon. Vor allen Dingen, er war ja gerade nur mit dem normalen Schwert, war ja nicht mal mit dem Flammenschwert. Sag ich dir nicht. Starburst Stream! Los! Feuerball, Junge. Schlag ihn den Kopf noch ab. Sicher ist sicher. Is it over? Yeah, I think so. War das jetzt echt von der Story? Also, ein bisschen muss ja noch nachgeliefert werden. Aber, wenn das war, nicht gerade zufriedenstellend am Ende. Und die Zeremonie wiederholt sich, ja? Ich aufstoßen heute. There. We finally collected all of the Master Cores. So what do we do now? It is said that bringing all the Master Cores together in one place should form the Renaissance. So, now we put Xian's with the rest. With that, we can finally free her of her thorns. Nein. Glaube ich nicht. Tute zusammen. Es reicht so nicht. Es reicht nicht. Oder? What's going on? Are we missing something? We can't be. So why isn't it? Alphen! Behind you! Ach, komm schon. Xian, are you the maiden? What is this? Why is this happening? What the? The Master Cores!
Dark Master Core? Könnt ihr nicht irgendwas dagegen tun? Renis Alma! The Renis Alma. It's here. What's going on? The Renis Alma's only supposed to consist of the 5 Danon elements. Just what do you think you're doing? Wiederholen sich Fehler? Wiederholt sich die Vergangenheit? Aber warum musst du denn diese ganze Schikane machen von wegen sammel die Meisterkerne? She disappeared? What in the world just Okay, ich verstehe gerade gar nichts mehr. Oh nee, schaut euch an. Is it over? No. That's the beginning. It's only just begun. Also, wir müssen hier hoch nach Lenneges. Schätzungsweise. Oh nein! Ich werde die Musik austauschen müssen. Willst du mir sagen, das war die Story? War doch nicht die Story, oder? I don't get it. Das ist doch nicht die Endcard jetzt. Du kannst nicht sowas aufbauen damit und nicht weitermachen. Wird es ein Tales Teil 2 geben? Ja, überspringen. Reicht. Befreier von Dana. A month has passed. Ach, Gott sei Dank. For the time being, we decided to stay put in Ganeth Harros. Even with their lord toppled, we had a long way to go before the people of Pelegion would be liberated in their hearts and minds. Lennegus hung ominously over our heads. We knew we'd need to deal with it sooner or later. We still had so many questions. The two sovereigns, the Red Woman and the Renis Alma. The present and the past of 300 years ago. Not to mention what happened to Volron's body after his defeat. Still, we were determined to keep fighting. I had my hands full taking care of everything. But in some ways I was kind of grateful to be so busy. Ich verstehe nichts. Erklär mir mehr. Ist das jetzt eine lausige Erklärung, damit ich mich in der Open World... Are you all right? You looked like you were spacing out there. Yeah, I'm fine. Sorry. You need something? It's about that citizen's petition. I was coming to talk to you about it. If I'm being honest, I think the problems of this realm's Danons hit close to home for me. Oh? You saw how things were in Menancia. We might have put way too much faith in Dohalim, but at least we could still think independently. The people of this realm weren't even afforded that much basic dignity.
I don't know what kind of future the people here are going to ultimately choose. Und du willst But bleiben, whatever it richtig? is they decide, I want to help do my part so they can make that decision of their own free will. You mean like how the Danans and Renans of Menancia chose to remain committed to coexistence? It'd be nice if this was a step towards that dream. That's another issue altogether. At the very least, I want to believe all our hard work will pay off in the end. Yeah. I guess we can only focus on what we can do right now and take it from there. Hat Shion ihre Dornen verloren oder nicht? I'm going to go on ahead. Would you mind talking to Shion for me? Once you're ready, we'll meet up at the castle entrance like usual. We can talk more there. Okay. Got it. Ich bin komplett verloren gerade. Emblem erworben. Alpha. Alphen. Die Macht eines Herrschers. Idealist. Also da sind noch Dinge frei. Wird das doch nicht gewesen sein, oder? Okay. Mit dem Überlimit habe ich leider echt Probleme. Shion's been hanging out in the observatory a lot lately. Let's see if she's up there. Ich hatte in letzter Zeit echt Probleme, den Überlimiter zu erreichen. Schade, wäre schön gewesen, hätte man da hochlaufen können. Dachgeschosskorridor. Lol, das hat sich aber hier verändert. Das sah nicht schon die ganze Zeit so aus. Öffnen. Wir wissen noch gar nicht, wo es da hingeht. Ich hoffe, dass wir noch nach Lendeges kommen. Ich mag es nicht, wie es hier aussieht. Gefällt mir einfach nicht. Es ist nicht mein Stil, um ehrlich zu sein. Hey, Babe. Ich hab den Controller beinahe weggeschmissen. Was geht? Alles klar? Is something going on? Sounds like it. Kisara wants us all to meet at the castle entrance. Taking in the view again? Yeah. Looking at the scenery helps take my mind off things. Like what? Being a maiden. Whether I really am a descendant of Naori. Those kinds of things. Es ist egal, Shion, ob du das bist oder nicht. Are you mad at me? Okay, das ist... For what? I destroyed the Renaissance. Right as you were about to get rid of your thorns forever. Why did you destroy it? When I saw it appear in front of me, it reminded me of what happened back on Lenegus. And the rest was... it was all just a blur. I'm sorry. It must have been a pretty terrible memory. Besides, we don't know that the Renis Alma actually was destroyed. For all we know, it might have disappeared with that red woman. If so, then why are you... Don't. Komm schon. It's okay. Nein, Shion, nein. You brought me back. You got me away from Volron. That's enough for now. Nein, Shion, das reicht nicht. Let's get going. We shouldn't keep everyone waiting. Shion, das reicht nicht. Ich habe manchmal den Eindruck, Kisara said she wanted everyone to... Shion, ich habe manchmal den Eindruck, okay, weil... Hey, Shion. Mann. Don't. Okay. I'm sorry. But if you come any closer, you'll only end up getting hurt. Because of your thorns, you mean?
Trust me, I've endured... No, that's not it. You don't understand. Never mind. Sorry, just forget I said anything, okay? If it isn't your thorns, does that mean there's something else? Natürlich heißt es das. It's nothing, really, okay? So you can stop asking me. Das wird noch kompliziert. In that case, I'll see you up ahead, okay? Ihr beide merkt einfach nicht, wie sehr ihr euch braucht. Ihr braucht euch so sehr und seid so sehr dafür bestimmt, ein Paar zu sein. Und wie sehr ihr euch gegenseitig eure geschundenen Seelen heilt. Und ihr euch befreit. Und ihr bemerkt es nicht. Ihr merkt es halt einfach kein Stück. Oh Gott. Immer wenn ich denke, gerade spannt sich die Beziehung zwischen den beiden. Wird schwieriger. Das Ding ist aber, wie kann das Flammenschwert noch bleiben, ohne den Meisterkern? Oder habe ich irgendwas vergessen? Ich weiß es gerade nicht, aber eigentlich müsste das Flammenschwert doch auch weg sein, oder nicht? Weil wir haben ja schließlich nicht mehr den Meisterkern. Oh Mann. Die Gruppe fängt an auseinanderzubrechen. Bin mir sicher, dass Kisara gerne hier bleiben würde. Doralim geht zurück nach wahrscheinlich nach Menacea. Außer er bleibt bei Kisara. Was auch nicht vollkommen unwahrscheinlich ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Rinwell zurückgeht nach Cislodia. Law hätte theoretisch, könnte er zurückgehen nach Calaglia oder bleibt bei Rinwell. Ich weiß es noch nicht. So schwer abzuschätzen. Oh, ich muss schon gar abbeißen. Oh, lecker. Keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Ich kann es nicht abschätzen. Keinste Art und Weise. Das ist gerade ein wenig frustrierend tatsächlich. No, sieht aus, als würde es hier eine Hochzeit irgendwann geben. Interessant. Ein Zitronengelee für mich. Nur für mich. Genau das habe ich gebraucht. Oh, ich glaube, das Ganze hier wird unangenehm zu cutten. Oh, Doralim. Doralim. Wie habe ich ihn gerade ausgesprochen? Oh, it's you two. I suppose that makes me the last one then. We better get a move on or else we'll never hear the end of it from Kisara. Right you are. A month has passed since we vanquished Volron. I would have thought that the Renans on Lenegis would have made their move by now. Yet they still remain as silent as ever. We have no idea what happened to Volron's body, nor its whereabouts. The Red Woman also has yet to reappear. Könnte es sein, dass er überlebt hat oder durch die... And contrary to what I had heard, when the Renis Alma formed, not 5, but 6 elements were present, with darkness constituting the 6th and final Master Core. Were either of you aware of this? You mean about the Renis Alma? Of course not. Same. I had no idea a Darkness Master Core even existed. What about Shion's maiden powers? No. That was the first I learned about that, too. Or anything about having that power. Me too.
I remember thinking the same thing. What could it all mean, I wonder? There are so many questions with too few answers, particularly when it comes to that red woman and her abilities. Were it any other ability that used astral energy, I'd say it was an astral art. But hers was different. Speaking of astral energy, we also mustn't forget that while the other Master Cores disappeared when forming the Renaissance, Okay, er ist geblieben. for some reason the Fire Master Core remained. It may well have been the work of your maidenly powers. Alphen, are you still able to wield the blazing sword as before? For now, at least. That Renis Alma sucked most of the energy out of the Fire Master Core, but it still has enough for me to use the sword. And the sword is safe inside of me for the time being. Good. At least that's one thing we needn't concern ourselves over. You can say that again. We have more than enough to deal with as it is. Let's go. Hey, wait up! Okay, I heard we are all to meet at the castle entrance. könnte es sein, dass wir den Feuermeisterkern noch haben, weil Alphen ein Herrscher ist, dessen Element ganz klar das Feuer sein muss, und Shion die Jungfer ist und das im Grunde ihr Meisterkern ist, den sie die ganze Zeit mit sich rumträgt? Ich bin so verwirrt. Das ergibt alles keinen Sinn. Ich versuche zu verstehen, aber das Spiel müsste mir mehr geben. This is Ganya, who has a problem he needs help with. Okay. I was just about to ask him what that problem is. Alright then. Well, tell us what's on your mind, Ganya. I'm hungry. You're hungry? Where are your rations? Did you not get yours? I did. Are they not enough? No, I have enough. Then what's the problem? Alphen, you have to remember, these people aren't used to responding so quickly. Oh, right. I forgot. Sorry about that. So you have your rations, and it's enough food, but there's still something wrong with them. What is it exactly? I'm hungry. Du musst essen, du Affe. Yeah, I got that part. Do your rations taste bad? I don't know. Oh, Junge. What's that supposed to mean? I haven't eaten them, so I don't know how they taste. Was ist die ganze Zeit? Kriege ich Nachrichten auf Steam? Ich verstehe gar nichts. The fuck? Wait, if you're not eating them, then what are you doing with them? Bringing them into the castle. What? Why? Wait, back up. Are others doing this? Who told you to bring your rations in? Everyone in my group is doing it. I don't know who told us to do it. They only said to bring the rations into the castle. I'm guessing none of us told them to do it, or else we'd know, right? I was afraid that something like this might happen. The people in this capital are slowly regaining their own wills, but not everybody is getting them back at the same rate. Are you saying someone who got their will back so Müssen wir uns jetzt echt mit so einer Scheiße rumschlagen? If so, that's a serious Bitte problem. nicht. Definitely. This is something we can't Ach, ignore. nee, warte mal. We need to investigate the castle. Ah, Discord die ganze Zeit.
It seems like the people here still tend to blindly follow any orders they're given. It's a reflex that was quite Fuck, jetzt weiß ich nicht, bei wie vielen Minuten ich bin. Undoing it will take some time. Wisst ihr was? I know it's not their fault they're like that. But it's... Ich würde sagen, wir beenden das Ganze hier heute an dieser Stelle. Achso, ich sollte mal ganz kurz das mal wieder zurück bearbeiten. So. So habe ich es gerne. Billy. So, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.